Dear students, in the last lecture we discussed about the conductivity of the solids. We had classified our solid into three categories: conductor, insulator and semiconductor, which are classified on the basis of its conductivity value. Now we are in detailed question: conduction of electricity in metals. Describe conductivity of metals. Yes, electrical conductivity in metals. Metal ની electric conductivity describe करो. A conductor may conduct electricity through movement of electrons or ions. Any conductor conducts electricity by the free electrons, by movable electrons, or by the ions. Yes, sir. First category is belong to metallic conductivity, and second category is of electrolytic conductivity. એટલે કે મેટલ છે એની જે કંડક્ટિવિટી હોય તે ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન્સ ને કારણે છે. એટલે conductivity of metals due to free electrons are present there. Sodium metal લઈએ તો there is 2, 8 and 1 in last one outermost orbit. It has one electron and easily moves throughout the crystal. So metals are a conductor of electricity. Now what about electrolytes? Tell me, what is electrolyte? Electrolyte is a compound which gives ions when we dissolve into water. Otherwise at a molten state it gives ions. When we take NaCl into the vessel, we are heating NaCl, so it converts into Na plus ion and Cl minus ion. When we take sodium chloride and we are heating, so when we dissolve NaCl into water, so also NaCl ने water में dissolve करो तो Na plus and Cl minus aqueous आपे liquid लगे molten છે. We are passing two electrodes, એટલે પોઝિટિવ ચાર્જ અને નેગેટિવ ચાર્જ વાળો બેટરીનો પોર્શન એડ કરીએ તો નેગેટિવ એટ્રેક્ટ્સ ટુવર્ડ પોઝિટિવ, પોઝિટિવ એટ્રેક્ટ્સ ટુવર્ડ નેગેટિવ. Anode is a positive, cathode is negative. So here iron is moving in the solution of electrolyte. So electricity here due to ions. Yes. So metallic conductivity is due to electrons, but electrolytic conductivity due to ions. Understood? Metal ની conductivity તેમાં રહેલા free electrons ને કારણે છે. First category due to free electrons. And electrolyte, NaCl, ionic compound, બધા electrolytes છે which gives ions in molten state or કાને મેલ્ટ કરવાથી વોટરમાં ડિઝોલ્વ કરવાથી આયન આપે તો એ આયન્સને કારણે ઇલેક્ટ્રિસિટી કંડક્ટ કરશે. Metals conduct electricity in solid as well as molten state. Metals conduct electricity in solid as well as molten state. Metal છે એ solid
સ્ટેટમાં અને મોલ્ટન એટલે લિક્વિડ હોય. મેટલ છે એ સોલિડ હોય તો પણ ઇલેક્ટ્રિસિટી કંડક્ટ કરી શકે છે, એને મેલ્ટ કરીને લિક્વિડમાં કન્વર્ટ કરીએ તો પણ, કારણ કે ઇન બોથ ધ સ્ટેટ ઇટ હેઝ અ ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન. મેટલ સોલિડ હોય કે લિક્વિડ એમાં ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન્સ છે. I am giving you example. Mercury is liquid at room temperature, but mercury is a conductor of electricity due to free electrons present in the mercury. Sodium is solid. When we take a sodium metal in solid state and when we melt sodium, so in both states it is conductor of electricity. Conductivity of the metals depend upon the number of valence electrons. Yes, sir. Per atom. Per atom, how much electrons are present in outermost orbit? Sodium છે atomic number 11. So 281. In outermost orbit, there is 1 electron. In the case of magnesium 282, there are 2 electrons. In the case of aluminium 2803, there are 3 electrons. So metals are good conductor of electricity. Sodium, magnesium and aluminium are good conductor of electricity. But with increasing in number of electron in outermost, conductivity increases. So sodium करता magnesium, magnesium करता aluminium. Per atom, outermost electron અહીંયા 1 છે, here 2, here 3. So aluminium is more conductor. The atomic orbitals of metal atom form molecular orbital, which are so close in energy to each other as to form a band. Yes, sir. What is band? Once again, we are taking example of sodium. આપણે સોડિયમ નું એક્ઝામ્પલ લઈએ, એની કોન્ફિગરેશન લઈએ 1s2, 2s2, 2p6 and 3s1. 2 here 1s માં 2, 2s માં 2, 2p માં 6 and 3s1. Energy of 1s is very less because 1s is very close to the nucleus. A nucleus ની નજીક છે એટલે attraction high હોય અને energy less છે. ભાઈ 2s અને 2p એ બેની એનર્જી લગભગ નિયર અબાઉટ ક્લોઝ છે પણ અહીંથી દૂર છે. આ ઓર્બિટલ્સ 1 2s અને 3 2p, 2px, 2py, 2pz combine થઈને બેન્ડ બનાવે. That is called band. Having similar energy, otherwise close energy having orbitals, એટલે એટમ ની અંદર પાસે નજીક એનર્જી હોય એવી ઓર્બિટલ્સ કમ્બાઇન થઈ અને બેન્ડ બનાવે છે. That is called a band. Suppose we are assuming here is nucleus. So first band is of 1s, second band is of 2s 2p mixed, here third band, and last one is called valence band. Yes, sir. In generally metal માં જે outermost orbit હોય એમાં કાં 1 કાં 2 otherwise 3 electrons હોય છે. There are 1, 2 or 3 electrons. If this band is partially filled or it overlaps with a higher energy unoccupied conduction band. And last one is the valence band. And vacant is a conductance band. Conduction band. Whenever electron is lying in the valence band, it is not conductor of electricity.
when electrons are jumping from valence band to conduction band, so it behaves like a conductor. The electron flow easily under the applied electric field. Metal shows conductivity. It is given in figure 1.33. You can see it is given in the figure 1.33. Metals are good conductor of electricity. Once again, this one is the valence band. Outermost orbit is the valence band. And એના પછીની જે વેકેન્ટ છે એ કંડક્શન. ઇલેક્ટ્રોન જ્યાં સુધી વેલેન્સ બેન્ડમાં હોય ત્યાંથી ન્યુક્લિયસના એટ્રેક્શનમાં છે, પણ જેવો એ કંડક્શન બેન્ડમાં જાય પછી જ તે કંડક્ટ થશે. હિયર મેટલમાં વેલેન્સ બેન્ડ છે એનર્જી લેસ, આમ ઉપર જાવ એનર્જી ઇન્ક્રીઝ થાય. Energy of valence band is less and conduction band is high. So electron moving from valence band to conduction band. In metal, both bands are interconnected. You can see. Generally, in the metal, conduction band is partially filled. એટલે કાં 1 electron હોય, કાં 2 હોય ને કાં 3 હોય. એ કમ્પ્લીટલી ફિલઅપ થયેલું ના હોય. એના પછીનો બેન્ડ છે એ કંડક્શન બેન્ડ. એ બંને ઓવરલેપ્ડ હોય એટલે કનેક્ટેડ હોય. ઇલેક્ટ્રોન ઇઝીલી મૂવ્સ ફ્રોમ ધી વેલેન્સ બેન્ડ ટુ કંડક્શન બેન્ડ. સો ઇટ બિહેવ્સ લાઇક અ કંડક્ટર. સો મેટલ્સ આર કંડક્ટર ઓફ ઇલેક્ટ્રિસિટી. અંડરસ્ટુડ? If the gap between filled valence band and the next higher unoccupied band is large, so electron cannot jump to it, and such a substance has very small conductivity. It behaves as an insulator. You can see in the insulator, metal and alloys are conductor. Due to valence band, conduction band are interconnected, overlapped. Here, filled band, wood, plastic, paper, glass, where outermost band, valence band is completely filled, and conduction band having more energy, and between this energy difference is called energy gap. Here energy gap is negligible, otherwise zero. Here energy gap is vast, very huge, forbidden zone, large energy gap, EG. So electron never moves from valence band to conduction band. So it behaves like a insulator. આ બધા wood, plastic, paper કે ઇલેક્ટ્રિસિટી કંડક્ટ નહીં કરે, કારણ એમાં જે લાસ્ટ વન એટલે કયો વેલેન્સ બેન્ડ, એના પછીનો ઉપર એટલે કયો કંડક્શન બેન્ડ, એની વચ્ચે એનર્જી ગેપ એટલો બધો મોટો છે. ઇલેક્ટ્રોન નેવર ગમે એટલી એનર્જી આપો તોય વેલેન્સ બેન્ડમાંથી કંડક્શન બેન્ડમાં જઈ શકતો નથી. એમાં એનર્જી ગેપ જ મોટો હોય છે. એટલે આ ઇન્સ્યુલેટર ઓફ ઇલેક્ટ્રિસિટી છે. Now describe conductivity in semiconductor. Yes, sir. Conduction of electricity in a semiconductor. Semiconductor માં conductivity સમજાવો. In case of semiconductor, gap between the valence band and conduction band is small. Here you can see. This one is a valence band, this one is a conduction band. Energy gap is very less.
small gap. At low temperature, એટલે નીચું ટેમ્પરેચર હોય તો electron is lying down in the valence band. But at high temperature, some of the electrons are coming from valence band to conduction band. So it behaves like a conductor. So it has a dual nature. So it is called intrinsic semiconductors. Behavior of silicon and germanium. But this type of silicon and germanium, practically it is not useful because of conductivity is very less. In case of semiconductor, the gap between the valence band and conduction band, it called energy gap, is very small. Therefore, some electrons may jump to conduction band and show some conductivity. Electrical conductivity of semiconductor increase with rising temperature. Since more electron can jump to conduction band, substance like silicon and germanium shows this type of behavior. This is definition of a semiconductor. Are called intrinsic, new word, intrinsic, yes. Intrinsic semiconductor means a substance which behaves like an insulator at low temperature and behaves like a conductor at high temperature. That property is called intrinsic semiconductor. The conductivity of this intrinsic semiconductor is too low. Silicon, germanium, ये metal જેટલા conductor નથી. Conductivity is not like a metal, so it is not too low conductivity, so it is not usable. Their conductivity is increased by adding an appropriate amount of suitable impurity. Their conductivity is increased by adding an appropriate amount of suitable impurity, and this process is called doping. Yes. Silicon and germanium both are not good conductor of electricity, so we can't use directly silicon and germanium. So we have to add some impurities into silicon and germanium, and that process is called doping. એટલે સિલિકોન અને જર્મેનિયમમાં કોઈ ઇમ્પ્યુરિટી એડ કરવામાં આવે એ પ્રોસેસને ડોપિંગ કહેવાય. Doping can be done with an impurity which is electron rich of electron deficient as compared to the intrinsic semiconductor silicon or germanium. तो impurity બે ટાઈપની હશે. હવે જો છોકરાઓ શીખડાઓ. In the group number 14, elements are carbon, silicon, germanium, tin and lead. Group number 14 ના elements ક્યાં છે? Student, carbon, silicon, germanium, tin and lead. And configuration is NS2 NP2. Outermost there are 4 electrons. આ બધાની outermost 4 electrons છે. So we are calling a tetravalent. Whenever number of electrons are 4, so it is called tetravalent. In this intrinsic semiconductor, we have to add element of group number 15, which has 5 electrons in outermost orbit like nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth. It has 5 electrons in outermost orbit. So that is a deficient with comparison. અહીંયા 4 છે, આના કરતા તો વધારે છે. Deficient એટલે વધારે. આના 4 તો આના 5. तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अशुद्धि कहवाय, अनइम्प्योरिटीज कहवाय.
Now such impurity introduce electron defect in them. Yes, suppose group number 13 line, boron, aluminium, gallium, indium, thallium. It has 3 electron in outermost orbit. तो અહીંયા 4 છે, તો અહીંયા 1 લેસ છે, તો ઇલેક્ટ્રોન ડેફિશન્ટ હતી as compared to હવે આવશે ડિફેક્ટ ઓફ ઇલેક્ટ્રોનિક ડિફેક્ટ, તો અહીં ઇલેક્ટ્રોન લેસ છે, એટલે કે જર્મેનિયમ અને સિલિકોનમાં ગ્રુપ નંબર 15 નો એલિમેન્ટ્સ કે 13 નો એલિમેન્ટ્સ ઉમેરી અને એની કંડક્ટિવિટી ઇન્ક્રીઝ કરી શકાય. And that process is called the doping. Understood doping? Now come to the electron rich impurities. Silicon and germanium both belongs to group number 14 of the periodic table and have 4 valence electron each we discussed. In their crystal, each atom forms 4 covalent bonds with its neighbors. I am giving an example. In the silicon, there are 4 electrons in outermost orbit. So every silicon combines with another 4 silicon by covalent bond. Silicon પાસે outermost 4 electron છે, તે બીજા 4 સિલિકોન સાથે પાર્ટિસિપેટ કરીને કોવેલેન્ટ બોન્ડ ફોર્મ થાય. All the 4 electrons are bonded, which are covalent bond. It is strong. So it is less conductor, otherwise non-conductor of electricity. When doped with a group number 15 element like phosphorus or arsenic, એમાં સિલિકોનની જગ્યાએ આર્સેનિક કે ફોસ્ફરસ એડ કરો તો શું થાય? આ ડોપિંગ થયું. સિલિકોનને આર્સેનિક, સિલિકોન વધારે આર્સેનિક થોડુંક લઈ મેલ્ટ કરવાનું, એટલે અમુક સિલિકોન રિમૂવ થાય, આર્સેનિક આવી જાય. તો આર્સેનિક પાસે તો 5 ઇલેક્ટ્રોન છે, તો આઉટ ઓફ 5 4 છે પાર્ટિસિપેટેડ થઈ ગયા, કારણ કે આની કેપેસિટી તો 4 ની જ છે, એટલે 1 ઇઝ રિમેનિંગ. 1 remains as a free electron. એટલે એક ઇલેક્ટ્રોન એમાં ફ્રી રહેશે, અને આ ફ્રી ઇલેક્ટ્રોનને કારણે તો સિલિકોન જર્મેનિયમ behaves like a conductor, એટલે conductivity increase થઈ, which contains 5 valence electron. They occupy some of the lattice site in silicon કે germanium. 4 out of 5 are used in the formation of 4 covalent bond. The 4 neighboring silicon atom, the 5th electron is extra, became delocalized. Delocalized is movable. It moves throughout the crystal and it becomes a conductor. This delocalized, like a movable electron, which continuously moves, it is called delocalizer of doped silicon and germanium. Here the increasing conductivity due to the negative charge of electron. હવે સિલિકોન કે જર્મેનિયમમાં ગ્રુપ નંબર 15 ની ઇમ્પ્યુરિટીઝ એડ કરી, જેના કારણે આ ફ્રી ઇલેક્ટ્રોનને કારણે કંડક્ટિવિટી ઇન્ક્રીઝ થઈ, અને આ ફ્રી ઇલેક્ટ્રોનનો ચાર્જ નેગેટિવ છે, એના ઉપરથી ઇટ ઇઝ કોલ્ડ એન ટાઈપ ઓફ સેમિકન્ડક્ટર. Here, increase in conductivity due to the negative charge electron, hence silicon doped with electron-rich impurity is called N-type semiconductor. It is the electron-rich impurity. Doping of electron-rich. Original silicon માં 4 valence electron. The impurity add કરી as arsenic, એમાં 5 છે. આના કરતા તો more છે. It is electron rich impurity કહેવાય.
અને એના કારણે ઇલેક્ટ્રોન ફ્રી છે એ નેગેટિવ ચાર્જ છે. So on the basis of it, it is called n-type semiconductor. Now electron deficient impurities. Yes. Silicon or germanium can also be doped with a group number 13 elements like boron, aluminium, gallium, which contains only 3 valence electron. The place where the 4th valence electron is missing is called electron hole or electron vacancy. Once again, we are taking example of silicon. Every silicon has a 4 electron. It is clear? And all the 4 are participated with another 4 silicon. And it makes a covalent bond. We are doping group number 13 elements, boron, like aluminium, gallium, indium. Suppose we are doping gallium. So some of the lattice point of silicon will be missing. The silicon jase ત્યાં gallium આવશે. But gallium contains only 3 electrons. So 3 will be participate with silicon and one vacancy hole occurs there. કારણ કે એક ઇલેક્ટ્રોન તો છે જ નહીં, 3 છે outermost, એટલે વેકેન્સી રહેશે, ઇલેક્ટ્રોન વેકેન્સી. An electron from a neighboring atom can come. So as the hole છે will be filled by neighbor electron. આ ઇલેક્ટ્રોન આ હોલ ને ભરવાની ફિલ કરવાની ટ્રાય કરશે. આ ઇલેક્ટ્રોન અહીં આવશે એટલે હોલ અહીં જશે. હોલ ઇઝ નથિંગ, હોલ ઇઝ એમ્પ્ટી સ્પેસ છે. તો હોલ જે ડિરેક્શનમાં જશે, સોરી ઇલેક્ટ્રોન, તો હોલ એની ઓપોઝિટ ડિરેક્શનમાં મૂવ કરશે. સો વેન વી એપ્લાય કરંટ ફ્રોમ આઉટસાઇડ, તો અહીં પોઝિટિવ ચાર્જ હોય ત્યાં ઇલેક્ટ્રોન જશે, નેગેટિવ ચાર્જ હોય ત્યાં હોલ જશે. સો વી આર એઝ્યુમિંગ hole behaves like a positive charge. Actually, it is not positive charged. We are assuming that holes are moving toward cathodes and electrons are moving toward anodes. So, on the basis of it here, in conductivity due to holes, and hole behaves like a positive charge. So, on the basis of it, it is called P-type semiconductors. An electron from a neighboring atom can come and fill the electron. A neighbor electron આ હોલમાં આવે, તો ઇલેક્ટ્રોન અહીં આવી ગયો એટલે હોલ ભરાઈ ગયું, તો અહીં નવું હોલ પેદા થાય. Electron hole at its original position. It happens, it would appear electron hole has moved in the direction opposite to that of electron that filled it. Under the influence of electric field, electron would move toward the positive charge plate through electric holes, but it would appear if the electron holes are positively charged are moving toward negatively charged plate. This type of semiconductors are called P-type semiconductors. આને P-type ના semiconductors કહેવામાં આવે છે. Understood? Now you can see figure 1.34a. Silicon atom is arranged. Every silicon has 4 electrons. It combines with another 4 silicon and makes a covalent bond. Here n-type semiconductor. We doped here pentavalent impurities. It means group number 15 elements arsenic. So out of 5, 4 is used in formation of covalent bond. 5th one is remaining.
mobile electron which moves throughout the crystal, and due to mobility of electron it behaves like a conductor of electricity. Here p-type of semiconductor. In the silicon we adopt the boron, group number 13 નો એલિમેન્ટ છે, જેમાં તો only 3 ઇલેક્ટ્રોન્સ જ છે, એટલે 1 હોલ છે, એટલે નો ઇલેક્ટ્રોન, એટલે આ ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા આવશે. સપોઝ આ ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા આવશે, તો ઇલેક્ટ્રોન આ બાજુ મૂવ થાય તો હોલ એની ઓપોઝિટ ડિરેક્શન જાય, એટલે આ conductivity due to hole, so it is p type, and conductivity here of negative charge electrons, so n type. Now come to the next point, application of n type and p type semiconductors. Yes, application means uses, one kind of use. Yes, listen carefully. Here some word is given. Group number 12 ના elements છે divalent કહેવાય. There are only 2 electrons in outermost orbit, that is divalent. Group number 13 ના elements છે trivalent કહેવાય. There are 3 electrons in outermost orbit. Group number 14 છે એમાં outermost 4 electrons છે, so tetravalent. Group number 50 elements are pentavalent. There are 5 electrons in outermost orbit. Group number 16 na electron છે, there are 6 electrons in outermost orbit, so hexavalent કહેવાય. Now we are going to application of n type and p type semiconductor. Come to the point, n type and p type of semiconductor. Various combination of n type and p type semiconductor are used for making electronic components. Yes, n type of semiconductor and p type of conductor, when we join, so it makes a different type of device in electronics. First one is a diode, combination of n type, that is also called p-n junction diode, where one p type of conductor and n type of conductor combines, that is called a p-n junction diode. P type of conductor and n type of conductor here combines, and it makes a device that is called diode, used as a rectifier. In the circuit we are using as a rectifier. Transistors are made by sandwiching a layer of one type of semiconductor between two. Yes, some semiconductors, that is called NPN transistor. Yes, which are, yes, NPN transistor and PNP. What is NPN? Two N type of semiconductor, and middle there is a P type of. Between two P type of conductor there is a one N type of semiconductor. This one is a NPN transistor. This one is PNP transistor. NPN transistor and PNP type of transistor. NPN and PNP type of transistor. Two N type of transistor, and middle one there is a one P type. There are two P type and middle one is N. This transistor we are using in electronic circuit. NPN transistor, that was a diode. These are transistor. We are using electronic circuit, radio, fridge, AC, computer, etc. NPN and PNP, both are transistor, used to detect or amplify radio or audio signal. The solar cell is an efficient photodiode used for
conversion of light energy into electrical energy. In the solar cell, there is a silicon panel. When sunlight coming throughout on it, so here valence bond will be break and it emits free electron and it gives electric current. In the solar panel, sunlight માંથી તે convert in electric current. Germanium and silicon are group number 14 elements. Therefore, have a characteristics valence of 4 and 4 form 4 bond as in diamond. Diamond માં જ્યારે એક કાર્બન બીજા 4 કાર્બન સાથે કોવેલેન્ટ બોન્ડ થી કમ્બાઈન થાય સિંક. In germanium and silicon, every silicon combines with another 4 silicon by covalent bond. Otherwise, every germanium is combining with another 4 germanium by covalent bond. Germanium, silicon are group number 14 elements and therefore have characteristics valence of 4 and 4 form 4 bond as in diamond. A large variety of solid state material have been prepared by combination of group number 13 and 15 or 12 and 16. Simulate average valence of 4 as in germanium or silicon. એટલે ગ્રુપ નંબર 13 ના એલિમેન્ટ્સ છે મીન્સ બોરોન અધરવાઇઝ એલ્યુમિનિયમ અને ગ્રુપ નંબર 14 માં નાઇટ્રોજન ફોસ્ફરસ આર્સેનિક. When boron combines with nitrogen, aluminum with arsenic, આના 3 ઇલેક્ટ્રોન આના 5. પછી ગ્રુપ નંબર 12 નું હોય તો ડાયવેલેન્ટ છે અને 16 નું હોય તો 6 છે. તો અહીંયા 4 ડિફરન્સ છે, અહીંયા 2 નો ડિફરન્સ છે. જ્યારે સિલિકોનમાં 4 જ ઇલેક્ટ્રોન. ટિપિકલ કમ્પાઉન્ડ ઓફ ગ્રુપ 13-15 આર ઇન્ડિનિયમ એન્ટીમની, એલ્યુમિનિયમ ફોસ્ફાઇડ, ગેલિયમ આર્સેનાઇડ. એટલે એક એલિમેન્ટ ગ્રુપ નંબર 13 નું લઈએ ઇન્ડિનિયમ, 15 નું એન્ટીમની, એ બે કમ્બાઈન થાય તો એની કંડક્ટિવિટી ખૂબ જ હાઈ હોય છે. સેમ aluminium of group number 13, phosphorus આના 3 electron આના 5. the maximum free electron occur થાય એટલે આના 3 આના 5 એટલે aluminium ના 3 છે એ phosphorus ના 3 સાથે તો combine થઈ જ જાય પણ every phosphorus ના 2 remaining રહેશે. phosphorus અને aluminium તમે જુઓ આના 3 છે એ યુઝ થઈ ગયા તો આના 2 રિમેઇનિંગ રહેશે એટલે એની કંડક્ટિવિટી હાઈ હશે. લાઈક ગેલિયમ આર્સેનાઇડ, ગેલિયમ ના 3, આર્સેનિક ના 5. તો ગેલિયમ ના 3 યુઝ થઈ જાય તો આર્સેનિક ના 3 યુઝ થઈ જાય પણ 2 ફ્રી રહેશે એટલે એની કંડક્ટિવિટી ખૂબ જ હાઈ હશે. ગેલિયમ આર્સેનાઇડ સેમિકન્ડક્ટર વેરી ફાસ્ટ રિસ્પોન્સ and have revolutionized the design of semiconductor device. અત્યારે લેટેસ્ટ ટેકનોલોજી, લેટેસ્ટ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ પાર્ટ આવે છે એમાંની કંડક્ટિવિટી હાઈએસ્ટ હોય, એકદમ ફાસ્ટ રિસ્પોન્સિંગ હોય છે, એ ગેલિયમ આર્સેનાઇડ યુઝ થાય છે. The design ZnS, cadmium sulfide, cadmium selenide, mercury telluride are example of group number 12 and 16. એટલે એક એલિમેન્ટ ગ્રુપ નંબર 12 નું અને એક 16 નું લઈએ એટલે આના 2 ઇલેક્ટ્રોન્સ હોય આના 6 હોય તો 2 અને 2 યુઝ થઈ જાય તો સલ્ફરના 4 રિમેનિંગ રહેશે. ઝિંકના 2 ઇલેક્ટ્રોન યુઝ થઈ ગયા. ચાલો પછી સલ્ફરના 2 યુઝ થઈ જાય તો એના 4 રિમેનિંગ રહેશે
The 4 free electrons and conductivity ખૂબ જ સારી હોય છે. The bonds are not perfectly covalent and the ionic character depends on the electronegativity the two elements. અહીંયા બધા bond ZnS હોય, cadmium sulfide, it's not covalent, એમાં ionic હોય છે. It is interesting to learn that transition metal oxide. What is transition metal? S block નહીં, D block ની બધા જ elements છે એને transition metal કહેવાય. એના oxide show marked differences in electrical properties. એટલે D block ના elements અને એના જે oxide છે એ marked difference in electrical properties. એટલે એની electrical property marked ખૂબ જ વધારે like a metal છે. Which are behaves like a metal: titanium oxide, chromium dioxide and rhenium oxide. It is asked which three oxide behaves like a metal. Conductivities look like a metal: titanium oxide, chromium dioxide and rhenium oxide. Here ReO3 many times asked. ReO3 is like metallic copper. ReO3 in looking is look like a copper metal. In conductivity and appearance, any conductivity and દેખાવે copper જેવું છે. Certain other oxide like vanadium monoxide, vanadium dioxide, vanadium trioxide and titanium dioxide show metallic or insulating properties depending on temperature. VO, VO2, VO3 and TiO2. ક્યારેક metallic અને ક્યારેક non-metallic એટલે insulator property દર્શાવે છે due to temperature at different temperatures. Understood? Now we are going to magnetic property of the solid. Magnetic properties. Every substance has some magnetic properties associated with it. The origin of this property lies in the electrons. Each electron is an atom, behave like a tiny magnet. Its magnet moment originates from the two types of motions: its orbital motion around the nucleus and its spin around the on axis. Here in the magnetic property, what is magnetic property? Every magnet has its magnetic field, which emits from the north pole and it enters into south pole. Every magnet has its particular property. When we put any substance into magnetic region, magnetic field, so sometimes it experiences attraction toward magnet and sometimes it experiences repulsion from the magnetic field. On the basis of it, our substances, so why it behaves, it has a magnetic property due to electrons. So actually electrons moving around the nucleus and on its axis. So magnetic moment, here electron is moving around the nucleus and electron is moving on its axis like a moon. Our sun,
earth, our sun, our earth is moving around the sun on its path, and also it moving on in axis. Due to axial rotation, it gives day and night, and due to axial on path moving, it gives year. જેમ સૂર્યની આસપાસ પૃથ્વી ફરે છે એટલે પોતાની એક્સ ઉપર પણ એક્સિયલ ઉપર પણ રોટેશન કરશે અને ન્યુક્લિયસ એટલે સનની આસપાસ પણ. એ જ રીતે ઇલેક્ટ્રોન આર મૂવિંગ અરાઉન્ડ ઇટ્સ ન્યુક્લિયસ. ઇલેક્ટ્રોન છે એટમમાં એના ન્યુક્લિયસની આસપાસ રોટેટ કરશે અને પાછું પોતાની એક્સિસ ઉપર પણ તે રોટેટ કરશે. ધેટ ઇઝ સ્પિન. A magnetic moment, here electron is moving around the nucleus. Here electron magnetic moment due to its spin. એટલે પોતાની એક્સિસ ઉપર રોટેશન કરે, that is called a spin. Due to spin, it is a magnetic moment, and due to axial rotation, and due to nuclear, it possesses magnetic property. We will discuss about it in our next lecture. Bye. Do your homework and send me in WhatsApp.